السلام عليكم بنتي رقية. هذه الصفحة references ما نخلي نقاط، يعني هاي النقاط ما نخليها، ماكو داعي. بس شو نسوي؟ لحظة نظلل. شو تسوين انتي؟ ظللي، تعرفين اكيد شلون تشيلين النقاط. فحندخل هنا ونشيلها. شوف اكو هنا بدأ يقبل. شو مسوية انتي؟ نحذفها وحدة وحدة، نحذفها وحدة وحدة. ورا ما تحذفيها وحدة وحدة شو تسوين؟ خلينا نرجع بداية الريفرنسز. هذا انتري، اوكي، هذا انتري وهذا الثاني انتري and هذا انتري وهكذا. بالريفرنسز it is the opposite of the paragraph. When you start a new paragraph you leave a space for a word. In the references it is vice versa. You don't leave a space at the beginning. No, on the contrary, you leave a space with the second line. With the second line, and you bring back, you draw back what? The first line. Here it's rejected because you've added these dots again. Then you use a space, an enter between an entry and another entry. In every space the line spacing should be 1, but between an entry and the other one keep the space 1.5. You used this one 2.5. I turned it back to 1.5, 1.5 they say, 1.5. So please do the same. Let's do this. Yes. Why we do that? Not we. Why in research they do that? So you can see the writers. You can see the writers. Pardon, it's the opposite. I've made it the opposite way. What's happening? What have you done to your word? We want to withdraw this, the second line and the first line. Okay, now it is correct. Let's see this. What's the space? 1. Again you have to withdraw this, and then the first line will be at the beginning. Then you have something else. So now in one entry the line spacing is 1. Between an entry and the other the line spacing is 1.5. Do this. You need a space after references or bibliography. Then choose justified low. You know justified low. So they will end in the same point, or they will end together in one point. Again you have a bold quotation. Whenever someone is interviewed on Western and foreign media outlets, they are asked time and time again if they condemn Hamas, completely ignoring who the true aggressor is. Then you should use a colon, because you have here a quotation.
after it to explain this idea, to condemn only Hamas, and then you turn it back to be one line only, because it is a block of a quotation more than 40 words. Let's see the space between the paragraph. Yes, between the paragraph, let's do this so we can control the line spacing. Count it. If they are more than 30 words, you can do what? You can use it in this way. If it is less than 40 words, use it within the quotation, like this one, they condemned Hamas. Use it within the quotation. Sahar Khamis, December 14. We don't write December 14. From which channel? Let's see in the list here. Sahar Khamis with the S. It should be. Where is Sahar Khamis? N-D-A-O. Please arrange them alphabetically. The A and the D, the A should be before the N. How did you arrange the references? A, Al Jazeera, A, H. Then you have A. No. Arrange the references alphabetically. You have R at the beginning and then D. How come? You have to arrange it alphabetically. For example, when you have AL and here you have AM, which one is before, AL or AM? AL. So keep Al Jazeera. Start from the beginning. And don't forget to delete these dots. Don't forget to make a space between an entry and the other. Don't forget to make every entry of one line spacing, and to withdraw the first line, to draw the first line here. Are they one or two? I think they are two here. Okay, A, then H, then A, M, then Q, then again A. No, this is not correct. So arrange it alphabetically. I'll write it for you so you'll not forget it. Alphabetical order. Alphabetical order. In the title page, write your mobile and your email. I've changed the font size. Then the abstract. The keywords should start with the beginning of the line. It is not a paragraph. It starts with the beginning of the line without any bold. You don't need bold. You need this kind of writing with titles like Al-Mustakhlis, for example, Al-Mustakhlis. And why don't you use حركات تشكيل سيتناول هذا البحث الاختلافات في اللغة المستخدمة لوصف الإبادة الجماعية الحالية في فلسطين اتأكدي منها ممنوع من الصرف ولا والتي قدمت سكون وهكذا. So please, it's Arabic, and Arabic is different from English. You need the الحركات. Then you finished. We should start in a new page. Introduction. We finished here. Start a new page. How much did you leave a space? Let's see. Okay. Of course, I made the line spacing 1.5. You used 2, or I think 2 and 2.5. I don't remember. So it should be settled like this one.
This number at the first page should be in every first page of a part of your paper, a new part, the part of references, the part of the title page, the dedication. If you have an abstract, an introduction, the number should be here. The number should be here, but it doesn't appear. يعني ما يظهر الرقم مخفي. But we consider it, we count it with it. So if this will be 2, this will be 2, 4, this will be 5, this will be 5. Remove this and we said justified. Is it okay? Okay, justified. Look, Ruqaya, don't start a paragraph or a quotation after a full stop. No. مهدي للاقتباس. قدمي الاقتباس. For example, you say who's the speaker. For example, you say the channel, you mention the channel that presented the news or the subtitle or the translation. Don't make it a paragraph after a paragraph. It is not a paragraph. Here, it's not a paragraph, it's a quotation. اقتباس. You need one line spacing. اقتباس. Here, methodology is a section. So please give a number to the section. Introduction will be section 1. Introduction. So go on in this way. Section 2, section 1, introduction. This will be, methodology will be section 1.1. So 1.1 methodology. I've written a number. I should change this also to a number. It is 1. Point 1. عندك هذه مو مفروض sentences. How different a sentence may sound. Okay. بس هنا while the Arab news outlets tend to ناقص to use words such as murdered, killed, kidnapped, etc. هاي كلمتك لو الكلمة الموجودة بالاقتباس. شوفي ماما، اكو يعني شغلة حساسة بالاقتباس. يعني الكلام اللي تاخذيه مثلا من النص هو يكون نفسه. من اني اضيف لهذا النص اللي اني اقتبسته، اضيف كلمة، اغير حرف، اغير فعل من الماضي المضارع او اي زمن اخر. يعني شو نسوي؟ نضيف هذا المربع، القوس المربع. شوفي هذا القوس المربع يعني شنو؟ يعني هذا اضافتي اني. زين؟ مثلا اكو شغلة اخرى، مثلا يعني الكلمة بالاقتباس اجتي مكتوبة بطريقة يعني الاختلاف، يعني there is a, for example let's say a spelling mistake، او اسم المفروض يبدي بكابيتال هو كتبه سمول، فهم شي يكتبون ايضا يخلون بين قوسين مربع يكتبون SIC، يسد القوس. SIC يعني شنو؟ يعني هي هيجي وردت. It came as it is. It is in the original in this way. It is written in this way in the original text. هذه اللي أقولش عليها شغلة حساسة بالنص. فهاي etc. yours or with murdered, killed, kidnapped. طيب لما تستخدمين هاي علامات الاقتباس وين المصدر؟ مو المفروض أكو مصدر بين قوسين؟ مو أنتي هيجي بالرابع كتبتي؟ إنه على نظام ال APA أو نظام الترابيان. بين قوسين إيش نكتب؟ بين هاي القوسين نكتب السنة، الكاتب، الاسم الثاني surname، كوما the year، كوما colon not comma page number، موقع إلكتروني electronic site. You know there are no page numbers in electronic sites, so we write the writer and the title of his article.
the time again pardon يسموها يعني هي السنة مال الموقع. فصارت هسه اسم الكاتب surname كوما the year. طيب ماكو اسم كاتب، بعض المواقع ما بيها اسم كاتب، ناخذ عنوان المقالة بدل اسم الكاتب، وأيضا نخلي فارزة ونخلي سنة بين قوسين هلاليين. قوسين الهلاليين تستخدم فقط للتوثيق. فمن تستخدمين علامات اقتباس معناه هذا أنت أخذتيه من مكان، من مصدر معين. فوين المصدر؟ مذاكرته. المصدر طبعا إذا حد تذكرين مصدر هو المفروض ينذكر مصدر. هسه هذه نخلي اتسترا هي أصلا بيها نقطة، فنخلي بين قوسين مفروض نذكر السورس. يبقى foreign media outlets on the other hand، هذه جملة جديدة انتبهي capital F. foreign media outlets on the other hand يعني قليل استخدامه. on the one hand on the other hand هذه قليلة تستخدم، يعني تستخدم بالspeaking more than in the academic writing. we'll use the words founded, pass away for the same event. باعي ماما مدام عندش نقطة لازم وراها حرف صغير كبير لأن هاي نهاية الجملة، لكن etcetera وراها فارزة. ليش؟ etcetera مثل ما خليتي هنا فارزة هنا فارزة هنا فارزة هاي حتى نكمل for the same event. أيضا المصدر ما موجود. ثانيا you have something. Why your quotations are italics? They should be in the ordinary font. print font يسموه not italics font. فهذه شيليها. Why do you use italics for every quotation here? Please give the source. IDF هاي شنو قصدك بيها النجمة؟ IDF شنو قصدك بيها؟ إذا تقصدين بيها مصدر هذه IDF النكبة، وهولوكوست نجمة مرتلوخ وحدة. I see. You have to do what? This is the first star. Let's see if it is the first star. Don't use it here. Use it here. Use it here. IDF. بعدين أكو فارزة هنا لأن قبلها وراها and it would be a cause for alarm. فهذه النجمة صارت هذه النجمة تمام. لا احنا هسه شو نسوي؟ هذا يسموه explanatory note or you will present explanatory notes. Use a line and don't pull this. Let it make it start from the beginning of the line, and also use line number 12 for what? For notes, footnotes. هاي يسموه footnote. طيب هسه هاي الاي دي اف لقيتها. هاي الاي دي اف إسرائيل ديفنس فورس الله يحرقهم. باي. طيب وراها الهولوكوست هياتها خلتها قبلها هولوكوست. المفروض هاي اي دي اف وحدة، الهولوكوست تصير نجمتين حتى افرقها عن الثانية. يعني هاي هسه صار عندي رقم، فاني هنا همينها الهولوكوست يصير عندي نجمتين. the Balfour declaration بلفور وعد بلفور وينه؟ من خلته وعد بلفور؟ ها طبعا لازم ماكو مسافة بين النجمة وبين الأسترك يسموها. it's called أسترك. وينها هذه؟ ما موجودة. قالتها هنا بلفور. شوفي هذه الطريقة، يعني هسه الهولوكوست جتي بعد الاي دي اف، بينما انتي الاي دي اف خالتها قبلها، فاذا المفروض الاي دي اف قبل الهولوكوست. هنا نخلي بعدين ننزلها نسحبها.
بين وحدة ووحدة خلي. طيب بقى نذني الاثنين، النكبة والبلفور، ما يصير نجمة بنجمة، يعني أنا حيصير عندي هذه نجمة، زين ياهو الياهو، ياهو الياهو، إذا هاي نجمة هذه this is for what? For IDF or for what? Sometimes when you have a word or an expression or a term that you want to explain or to highlight or to present it or to give a cause, to give a definition, sometimes you don't repeat the definition. You immediately start with the definition. If this is the case with you, I'll be lost. What do writers do? They use asterisk, 1 asterisk, 2 asterisks, 3 asterisks. No more. Don't add 4 asterisks. It is not allowed. Sometimes they make a cross. أنا ما أحب الكروس. ما أقدر، ما أستخدمه، ما أفضله، أتهرب من عنده، ما ينفعني. وأنا ضد الكروس، فهم يستخدمون الكروس، وفعلا هو موجود يعني رمز إذا تروحين على هذه، فاستخدمي الأستريك أحسن. أرقام ما تقدرين تستخدمين أرقام هواش، يعني شلون أرقام؟ يعني مثلا هنا بدل الأستريك مثلا نكتب 1. هذا الواحد it will be in the upper middle upper half النصف الفوق الأعلى. فهذا الواحد مثلا هسه أجي أني الIDF هسه أيضا أعطي رقم 1، وأيضا أني أخلي هذا ال1 superscript. Is that okay? Now when I see number 1, I have to search here. Where is number 1? Of course number 1 should start at the beginning, but here you have nakba. Maybe because I changed the font size, so there something happened to your arrangement. Nakba, yes, this is nakba. Again, the asterisk should be after the noun or after the word, not before it. But when you write it down, the asterisk should be before it. The asterisk will be before. So Nakba and Balfour. Nakba and Balfour. Let's write it here. We need a line, an enter, Control V, and then do you see? So Nakba is the first one, Balfour is the second one. What is here? Shifted after the full stop and make it close to the full stop. In this way you will repeat the asterisk. Pardon. I see. Now pull it or make it start with the beginning of the line. This is clear. I understand now. You are great. Well, introduction, Nakba. What's the problem with Nakba? It's not your problem. And declaration. خلينا نشوف هذاك التعريف كم كفة. لازم التعريف يكون بنفس الصفحة اللي موجودة بيها. نفس الصفحة. تمام. إذا إحنا شو نسوي لعد؟ ننزل هذه أسفل. هاي methodology تنزل جوا. methodology يصير section 1.1. هذه we are I you us. هاي شيليها. قولي the researcher. زين هذه ليش مدفوعة؟ باعي المسطرة وين رايحة؟ Again, these lines, is it a quotation?
حماس which is the acronym. زين إذا quotation وين المصدر؟ from now on through the paper which will be referred to by official name. هاي مو هنا تنكتب، هاي IDF مو هنا تنكتب، هاي تخلين صفحة يسموها صفحة الاختصارات. زين، صفحة الاختصارات مو هنا تنكتب. لكن انت حماس is not باعي ماما. إذا هذا اقتباس كامل فالمفروض يعني ما يخالف بقيه هيجي، بس فقط إنه تودي على رقم 1 هيجي باعي، تودي على رقم 1. وإذا هو بادي بداية جديدة أيضا نترك مجال 5 نقاط ونضغط يعني مسافة should be 1 باعي هيجي 1. لاحظي شوفي هسه هذا اقتباس. لكن إذا هذا مو اقتباس شو نسوي؟ ما يصير يبدي بداية تختلف عن البقية، لا كله لازم نفس نسق واحد. يعني هاي بسبب الكوبي بيست يمكن، أو بسبب الأخبار تأخذيها وهذه. هو على العموم كله يتعدل تضليل. هذا أيضا باعي شوفي نفس المشكلة، كلها هيجي بادي المفروض يرجع. هذا كله رجعي، تعرفين ترجعي، هاي تظللين وترجعين، هذا تظللين وترجعين هنا بس، ها هي. والباقي أيضا تسوي نفس الشيء. Don't start a new paragraph with a pronoun. We don't know to whom you mean. A new paragraph means a new idea. So you have to name the pronoun. Name the one that you mean by the pronoun. The next what? What is this one? The next news, the next forgery. So please don't use the pronouns with a new paragraph. That you should be careful of. And be careful, a paragraph should not be less than 6 lines and not more than 1 page. This is a paragraph, we call it a paragraph. Here you don't have 6 lines, you have 5 lines. You should add a line to be acceptable as a paragraph, because you know it's an idea how 6 paragraphs are almost suffices to present one idea in 6 lines. Don't write short paragraphs 2 lines and a half. Use a complete. For example, link this. Use a longer than 2 lines a paragraph. Entire family. I'll put it back as you want. You can judge, you know you're writing more than me. For example, when you said in Washington Post, isn't it capital P? And Washington Post is a title. It should be italics. Any title should be italics. On the contrary, not the quotation should be italic, not a quotation. But the title should be italic, not a quotation to be italics or written in italics. The UN says more than 1 in 4. Okay, the Washington Post. In a Washington Post, a news published about killing those people, Allah yarhamhum, but you didn't mention from where you got the news. لازم تذكرين المصدر. فنذكر المصدر المفروض. شلون نذكر المصدر؟ بين قوسين أيضا إيتاليكس، هذه أنت كلها عندك يعني ماخذ من الاقتباس نرجعه. نذكر هنا أنت ذكرتي واشنطن بوست، بعد ما نعيدها أكو رايتر مثلا جورنالست. إذا أكو اسم زين نكتب الاسم، بعد الاسم فهنا مثلا نكتب name كوما year، تكتبين السنة. That's it. If it's an electronic site، موقع إلكتروني،
If it's not an electronic site, what to do? Maybe you don't, maybe it's a book. Very good, excellent. Of course, it's not a book. These news are published in channels and in the media. Maybe in this news you don't have a name of a journalist or a person. You have the title. Write the title of the article or of the news, the first part of the title, 2-3 words. Then again year. After the title you have the year, and that's it. When you close the brackets, use a full stop. If your sentence ended, if it didn't end, it's okay, keep it as it is. There are 2 more horrific stories from Palestine that the paper will include. A brutal. ليش the paper will include؟ هو انت بديتي خلص، يعني هسه احنا بيا صفحة، احنا هسه يعني هو ما مذكور. نعم. فيعني مو هسه will be، هذا بالابستراكت ينقال، هذا الكلام the paper will include, the paper will study، هذا كله بالابستراكت، وتقسيم البحث ينكتب بالابستراكت. فهاي the paper will include هاي شيليها، change it, adjusted, elaborated. There are 2 more horrific stories from Palestine about a brutal killing of 2 very young children. فنحذف the paper will include. زين. This is a quotation. This is a news from Sky News. But don't start with a quotation. Please present for the quotation. Any quotation you have, present for it. Say who is the sayer. مثلا عندنا عدة طرق. Who is the speaker? The journalist, for example, or a date. اعطينا تاريخها, or comment on it. Comment on the quotation before starting with the quotation. And even when you end the quotation, explain something or elaborate or discuss or describe the speech, describe the sentence. Don't leave a quotation as if it is a paragraph like this one. I wish you the best. I wish you the best. I know you have to watch, you have to listen, and even at the same time, hearing this bad news, all this genocide and massacres against those Muslims, against Palestinian Muslims, is unendurable, and you have to write about it. May Allah bless you. May Allah soften what's happening to them and cure them and compensate them for all what happened, and make their dead people in heaven and consider them as martyrs, inshallah.